There was no warning, no plan, just the sound and the fear that this time it wouldn't stop at words. They ran through darkness, through checkpoints, through the sound of jets and the silence of what they were leaving behind. Into Turkey, into uncertainty. Behind them, Iran was burning. Yok uykudaydı, anlamadı. Pencereler bağlıydı ve ben onun kulaklarını tuttum. Anlamadı, Allah'a şükür. In a region where tension simmers just beneath the surface, it just took one strike to shatter the stillness. What followed would redraw lines, collapse diplomacy, and drag millions into fear. It began with Israel striking suspected Iranian weapon sites in Syria and Iraq, then deeper into Esfahan, a bold operation and a clear signal. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. But this wasn't just a warning shot, it was a message aimed at Iran's leadership. I think this is a regime change operation. Netanyahu had a message for people of Iran, asked people of Iran to unite. And actually they did. They united against him. There were many demonstrations yesterday against these attacks. I think ultimately Israelis want to do to Iran what they did in Syria and Libya and places like that. This wasn't just deterrence, it was ambition to break a state by shaking its people. But it may have backfired. Şimdi bu İsrail'in saldırısında özellikle İran'ın nükleer silahlarını yok etmek ve mevcut rejimi devirmek amaçlı yaptığını biliyoruz. Yani İran'dan tehdit aldığını zaten geçtiğimiz yıllarda İsrail Başbakanı Netanyahu çeşitli platformlarda Birleşmiş Milletler gibi Washington'da yapmış olduğu açıklamalarda İran'ı tehdit olarak açıkça belirtmişti. Ve bunun için bu tehdidi bertaraf etmek için de en iddialı konu olan nükleer silah kapasitesini yok etmek amacıyla bu saldırıyı başlattı. This wasn't about land, it was about leverage, pride, and power. Only weeks earlier, Iran and the US were quietly nearing a nuclear agreement. But that window shattered with the strikes. Talks froze, hope collapsed. 2015, the JCPOA is signed. Iran agrees to cap uranium enrichment at 3.67%. 2018, the US withdraws under President Trump. 2022, 2025, Iran enriches uranium up to 60%. Israel says no Iranian nuclear weapon at any cost. Iran responds, we want peaceful nuclear energy, not surrender under sanctions. Şimdi özellikle şunu belirtmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikasının temelinde İsrail'in bekasını sağlamak var. Bunu iki türlü sağlıyor. Bir, uzlaşmayla, ki bunu Körfez ülkeleriyle yaptı. İşte normalleşme anlaşmaları imzalattı. Bir diğeri de özellikle Arap milliyetçiliğinin yoğun yaşandığı ülkelerde bunu iktidarları değiştirmek ya da kendilerine müzahir bir iktidar ortaya çıkarmak amaçlı şiddete varacak şekilde bir politika izliyor. Bunu kapsamda işte Irak gördük, Suriye gördük. Şimdi sıra İran'da. İran en büyük bir tehdit. Şimdi bu saldırının ardından bölgede mevcut eski dengelerin dışında herhangi bir dengenin yeniden oluşması şu anda mümkün gözükmüyor. Ama as the fighting intensified, tens of thousands fled toward Armenia, Azerbaijan, and Turkey. Among them, families, students, tourists, professionals just trying to get out before the borders closed. Il y avait tous les soirs des explosions à Téhéran et dans les autres villes. Et c'est pour ça on n'avait pas peur. Parce que l'Iran est vaste. Et le pire, c'était quand les Américains ils ont commencé à bombarder. 尽量就是不要待在屋子里，因为万一轰到了这个屋子里可能会塌了嘛，那可能会万一我们被屋子或者怎么样震到了，屋子会震的，可能如果坍塌会有危险，它也是为了我们。
教我们到开阔的地方，这样会安全一点。可能的。 Experience getting here is interesting because I came 2-3 weeks ago to visit my dad in the hospital, and then all this happened. Then I had to travel to northern Iran, arrange with relatives in Tabriz area, stayed with them last night, drove to the border. Somebody got to help me with that van to get us through the border. We just got here and waiting for. The region, already strained, now faced a growing humanitarian emergency. While missiles struck and civilians fled, the world's capitals began to rumble with urgency. 中方呼吁有关各方，特别是对以色列有特殊影响的国家，应负起应有的责任，立即采取措施，为紧张局势降温，避免冲突扩大蔓延。 Beijing also warned of severe consequences if the Strait of Hormuz were disrupted, underscoring oil price volatility and global market panic. Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemli vurguluyorum. Ministers urge all sides to step back, return to the negotiation table, and prevent further escalations. Extended war benefits no one. Современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте. Then came the strike that changed everything. After days of watching, Washington acted. The targets, Iran's nuclear infrastructure. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. But Tehran didn't see strategy, it saw war. Iran's capacity is quite extensive, and there is no other choice. Because if there is no cost in attacking Iran, they will continue the attacks. They would want to see Tehran turn into another Gaza or another Beirut. And Iran cannot allow that. So the only option Iran has is to respond. And respond it did, not just for defense, but for deterrence. Because in this war, silence was seen as surrender. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just U.S. military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. With that, U.S. bases in Qatar came under fire. The war was no longer just between Israel and Iran. İran gibi bir ülkenin, devasa bir coğrafyaya sahip bir ülkenin İsrail için, bir de nükleer silaha sahip olan bir ülkenin İsrail için tehdit olduğunu kabul ediyorlar. Ve bunun için de İran'da mutlaka ya kendilerine müzahir bir rejim, yani kendilerine yakın bir rejim olması lazım, yönetim olması lazım ya da parçalanması lazım. In just 12 days, hundreds of civilians killed across Iran and Israel, hospitals overwhelmed, dozens of foreign nationals injured or missing, oil prices surged by 22%, shipping halted at the Strait of Hormuz, threatening global energy supply. Ve esas önemli olan Amerika Merkez Bankası FED Başkanı'nın faiz artırma ile ilgili yapmış olduğu konuşmasındaki kullandığı cümleler Trump'ı frenledi. Orada özellikle FED Başkanı şunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki artış küresel ekonomide
büyük zararlar ve kötüye gidişi tetikleyecektir dedi. 12 days in, the bombs stopped, not with peace, but exhaustion. A U.S. brokered ceasefire was announced, its language vague, its future unclear. Şimdi tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Ülkelerin isteklerine bakmak lazım. Ülkelerin izlediği politikalara bakmak lazım. İsrail'in izlediği politikanın İran rejimi olduğunu düşündüğümüzde, İran'ın da İsrail'in yayılmacılığın durdurmasını istediğini düşündüğümüzde bunun diplomasiyle çözülmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Öncelikle İsrail'in bu politikasını kesmesi gerekiyor ki İran'ı durdurmak amaçlı. Eğer İsrail bu yayılmacı politikasını, özellikle soykırım, yani This wasn't the end. It was only an intermission in a region where wars pause, but rarely conclude. Now, the same road that carried people to safety leads them back to uncertainty. Foreigners, too. Chinese, French, Canadians. They're all caught in someone else's war, now stranded between diplomacy and danger. متاسفانه جایی ماشینی پیدا نمیشه و وسیله نقلیه که ما بیایم اینجا مرزهای هوایی همه بسته است به خاطر بمبارون‌های ممتدی که اسرائیل داره. صدای من گرفته به خاطر اینکه دنبال خیلی بچه‌های خیلی کوچیک میگشتیم با هلال احمر تو تهران. خونمون میدان نوبنیاد بود، بچه‌های خیلی کوچیکی زیر آوار مونده بودن. For 12 days, war played out between Israel and Iran. And although the fighting took place away from this border, its consequences did not. Thousands came through here fast, afraid, carrying anything they could grab. Now, there's a ceasefire. The skies are quiet. But no one knows if that quiet means over or on hold. And that's what lingers, not knowing.